අයිබෝන්. Shopping. So today's focus is going to be about shopping. And we're going to learn the vocabulary related to shopping. இப்போ நாங்கள் ஷாப்பிங் பற்றி படிக்க போகிறோம். அதாவது சாமான் வாங்குறதுக்கு, உடுப்பு வாங்குறதுக்கு போகும்போது என்னென்ன வேர்ட்ஸ் எங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவசியப்படும் என்பதை பார்ப்போம். Okay? Right. So you can interview your teacher, you can interview me, but unfortunately, you'll not be able to pop the questions. You're watching the video, right? So you can interview anyone that you like, okay? You can interview your friend, you can interview your mother, okay? Anyone that you like. When did you last go shopping? Okay? Kavadda antimata shopping giye. So I'm going to think that you are asking me. That's why I've said interview your teacher. Right? So I'm thinking that you are going to ask these questions from me. இங்கே நீங்கள் டீச்சர்ட்டு கொஷின் கேட்க போகிறீங்க. ஆனால் இப்போ இங்கே நீங்கள் என்னட்ட நேரடியாக கொஷின் கேட்க முடியாது. பிகாஸ் நீங்கள் என்ன வீடியோவில் பார்க்குறீங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் என்னட்ட கொஷின் கேட்குறதா நினைச்சுக்கொண்டு நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண போகிறேன். When did you last go for shopping? கடைசியாக நீங்கள் ஷாப்பிங் எப்போ போனீங்க? Yesterday, நேற்று. I would say yesterday. Iye. Yesterday means iye. What did you buy? என்ன வாங்குனீங்க? Clothes and some household items. உடுப்புகளும் வீட்டுக்கு தேவையான சின்ன பொருட்களும். I bought some clothes and household items. I bought myself some clothes and household items. From where did you buy? Right? So from where did you buy these things? Where did you buy it? You could say where did you buy them, right? So from where did you buy? You could either say them or you could say where did you buy it? If it is one, it. If not, you could say them, right? Okay, so department stores are shops that have all the things. Like example, they have clothes, they have bed linen, they have household items, and they have toys, they have accessories, they have perfumes, they have handbags. So they have all these different types of things under one roof, right? So from where did you buy them? I bought them from a department store. You could name the place where you bought it from. Did you like it or did you like them? If you asked me, I would say yes. Okay? எங்கே போகிறீங்க? டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர். அங்கே உங்களுக்கு சாமான் வாங்க விருப்பமா? எஸ். Right. So, moving on, we're going to have a look at vocabulary for shopping. We have cash, which is money. We have the cashier, the person who tells us this is how much you have to pay. They take our money and they give us the balance. Customers, people who come into shops. Fitting room, the place where we go to try on our clothes. So the sizes could be medium, large, small, extra large. Sometimes we have XL, extra small also. Some people say XXL. Whatever, in the fitting room you would have a look at the size. So here is the size, right? Is it medium, large, small, extra large, extra small? What is it? Okay? On sale. On sale means it is not given at the normal price. The price has been reduced. Pay means what is the mode, right? Will you use cash? Will you use a card, right? Also pay means to give
money or your card. Price is the value of some item. Price tag is now, say, in a dress, right? They hang a little tag from here and they put up the size extra small, rupees 900. So price tag is the place where they state the price. Sales tax. So this is usually when we go shopping, we are not charged the tax, but usually people are being charged sales tax. So the owners of these shopping complexes, they need to pay sales tax. Shopping cart is the cart that we take. So it can be like a cart like this, or now mostly in Sri Lanka we have like little bags that we can put on, right? So depends. You could have a cart to push around, or you could have the bags. Store hours, the time which the store opens and the store actually is going to close. Those two timings, opening and closing, we call it as the store hours, right? Window shop. Window shop, we say going window shopping, okay? Window shopping is where you actually see things from outside of the shop, right? So if you go to a shop like a clothes shop, right, you usually see them on the display, right? So you go, oh, okay, they've got some nice t-shirts, okay? So you have a look at it, right? So where you see that, we call it as a window shop, or we use the word window shopping. I'm going window shopping. Broken, things could be broken when you go shopping, right? And the things that you buy could be broken. Exchange, you buy something, but you go home and you're like, no, it doesn't fit me properly. The color is not good. So you come back and return it and get something else. Okay, but in the sense something else means you exchange it, right? So if extra small or the color wasn't good, you exchange it and you get something else. You get a different color or a different top. Okay. Expensive. Expensive is in terms of the price. Okay. So some things could be cheap when it is low cost. Some things could be expensive if it's high in terms of money. இப்போ நாங்கள் இந்த வேர்ட்ஸ் பார்ப்போம். கேஷ், காசு, கேஷியர், காசாளர், கஸ்டமர்ஸ், வாடிக்கையாளர்கள். ஃபிட் ஆன் ரூம், உடுப்பு கடைகளில் நாங்கள் உடுப்பு ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இருக்கிற ரூம். அதே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ், அதாவது உடுப்புகளில் சைஸஸ் இருக்கும். மீடியம், லார்ஜ், ஸ்மால், எக்ஸஸ், எம், மீடியம் என்றால் எம், இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க. அன்சேல், சாமான் விற்கிறதுக்கு போட்டிருக்காங்க. பே என்றால் காசு கொடுக்கிறது. பிரைஸ், விலை, பிரைஸ் டேக், இந்த விலை இருக்கிற டேக். சேல்ஸ் டேக்ஸ், விற்பதற்கான வரி. ஷாப்பிங் கார்ட்னா நாங்கள் சாமான் வாங்க போகும்போது அந்த சாமான்கள் எல்லாத்தையும் போடுறதுக்கு இருக்கிற ஒரு ட்ராலி மாதிரியோ இல்லை ஒரு பாஸ்கெட். ஸ்டோர் ஹவர்ஸ், கடை துறந்து மூடி இருக்கிற நேரம். சைஸ், அளவு. விண்டோ ஷாப்பிங், அதாவது சாமான் வாங்குறதுக்கண்டு போகிறது இல்லை, ஆனால் சும்மா வெளியிலேருந்து என்னென்ன சாமான் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறது. புரோக்கன், உடைந்திருத்தல். எக்ஸ்பென்சிவ், விலை உயர்வு. எக்ஸ்சேஞ்ச், மாற்றுதல். கன்சியூமர்ன்றது வாங்குறாள், வாடிக்கையாளர். Now there's another word that I have not put up here and I'd like you to learn it. Consumer. What is the difference between a customer and a consumer? Not consumer, consumer. What is the difference? Customer is the person who purchases the product or the service. Consumer is the person who usually consumes it at the end. Let me give you an example. So, I want to eat a pizza, right? But my mother, she goes to Pizza Hut and she pays for the pizza and she picks it up. So, my mother is the customer. But she comes home and she gives me the pizza and I eat the pizza. I am the consumer. Usually for products, you could have a customer and a consumer.
But for services, example, I want to go to the doctor, right? Usually, I go, I pay, and then I meet the doctor. It could be that the customer and the consumer is different also, but usually they are the same most of the time, right? But customer, the one who pays for it and purchases the product or the service. Consumer is the person who is at the end and consumes the product or the service. கஸ்டமர் மற்றும் கன்சியூமர் என்பதற்கான டிஃபரன்ஸ் என்ன? ரெண்டுமே சாமான் வாங்குறவங்க தான். பட் கஸ்டமர்ன்றது சாமான காசு கொடுத்து வாங்குறாள். அதாவது ஒரு கடைக்கு வந்து அந்த சாமானுக்கான காசை கொடுத்து வாங்கிட்டு போறாங்க. அந்த டைம்ல அவங்க கஸ்டமர். வாங்கின பொருளை யூஸ் பண்றவங்களை நாங்கள் சொல்றது கன்சியூமர்ஸ். அதாவது நாங்கள் எல்லாமே ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல கன்சியூமர்ஸ். ஒரு பொருளை வாங்கி அதை யூஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். ஸோ வி ஆர் கன்சியூமர்ஸ். உதாரணம், எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு பீஸா வாங்கணும். ஸோ நான் கடைக்கு போய் பீஸா ஆர்டர் பண்ணுறேன், அதுக்கான காசை கொடுக்குறேன், பீஸாவை வாங்குறேன். ஸோ அந்த இடத்துல நான் ஒரு கஸ்டமர். அதுக்கப்புறம் நான் வீட்டை வந்து அதை சாப்பிட்றேன். ஸோ அந்த இடத்துல நான் கன்சியூமர். Alright, moving on, we have more vocabulary. Receipt is the receipt that you get when you pay for something. They always give you with the things and the price. Refund is when they give you back your money. So say that you don't want that, or it's not right, or it's broken or something. They refund your money. They give back your money. Repair. Okay, repair is when something is broken and you fix it again. Return is that you go back and say, okay, I don't want this. You return it back. You could either buy something else for it, or you could ask back for your money. Shrink is to become small. So say initially my dress was like this, but it shrinked. So now it's like this. Shrink, become smaller. Warranty is that they tell you they give you a time span and they say, okay, within this time span, nothing can go wrong, but if something goes wrong, then we would either refund you or, replace it or something like that. So warranty is a certain time period that they guarantee that the product or the service would be in a good condition. Wrong color is when the color is wrong. Wrong size is when the size is wrong. Store is shop. Discount is a percentage that you reduce. So you could give a 10% discount. That is to reduce the price. Change is when you want to give something and, get something else. Right? Buy and sell. So you could buy something or you could sell something. Clerk is a person who does all, the little bits and pieces in your store, like, keeping the accounts or things like that. A clerk does it. Open, close. So these are the signs. Either you could have the open board, the signboard, or you can have the closed signboard. Credit card is when you don't have money, but you can pay from it. You don't have real cash, you have a credit limit. So you can pay later. Debit card is you actually have money in that and they deduct that money from you. So customer is a single person, right? Department, a single person who comes into the store and who buys something, a product or a service, okay? Department is that in some of these big stores, you have the departments, the accounts department, the HR department, then you have the coals, or you have the frozen food department, right? So different departments are there, mostly in departmental stores, the clothes department, the accessories department, right? So you have different departments in departmental stores. ரிசீட், நாங்கள் சாமான் வாங்கி அதுக்கான காசு கொடுத்தோன்னே இந்த காசு கொடுத்ததற்கான அடையாளமாக எங்களுக்கு ரசீது தருவாங்க. ரீஃபண்ட் சொன்னால் நாங்கள் இப்போ ஒரு பொருள் வாங்குறோம்னு வைங்க, அந்த பொருள் ஏதாவது டேமேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் அதை திரும்ப கொண்டு போய் கொடுக்கும் போது அந்த பொருளுக்கான அந்த காசு எங்களுக்கு திரும்ப தருவாங்க. ஸோ அது ரீஃபண்ட். ரிப்பேர்,
சரி பார்த்தல் பழுது பார்த்தல். ரிட்டர்ன் திரும்ப கொடுக்கறது. ஷ்ரிங்க் சுருங்குதல். வாரண்டி நாங்க வாங்கின ஒரு பொருள் உடைஞ்சிட்டு சொன்னா அதை நாங்க திரும்ப கொடுக்கும் போது அதை பழுது பார்த்து அதை திரும்ப செய்து எங்களுக்கு தருவதற்கான அந்த காலப்பகுதி. அது நாங்க வாங்கிட்டு எந்த நேரம் கொண்டு கொடுத்தாலும் எங்களுக்கு திரும்ப செய்து தருவாங்கன்னு இல்லை. பட் ஒரு 1 year வாரண்டின்னு சொன்னா அந்த 1 yearக்குள்ள அந்த பொருளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை நடந்து உடைஞ்சு டேமேஜ் ஆகி நாங்க போய் கொடுத்தா அதை எங்களுக்கு திருத்தி தருவாங்க, இல்லை இன்னொரு தருவாங்க. ஸோ அதை நாங்கள் சொல்றது வாரண்டி பீரியட். ராங் கலர் தவறான நிறம், ராங் சைஸ் தவறான அளவு, ஸ்டோர் என்றால் கடை, டிஸ்கவுண்ட் என்று சொன்னால் சில பொருட்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும். அதாவது ஒரிஜினல் விலையிலேருந்து கொஞ்சம் குறைச்சு தருவாங்க. 10% டிஸ்கவுண்ட்னா அந்த விலையிலேருந்து 10% கழிச்சு தருவாங்க. கழிவு என்று நாங்கள் சொல்லுவோம். சேஞ்ச் மாத்துறது ஒரு விஷயம். நாங்கள் வாங்கிட்டு இந்த ட்ரெஸ் போதாதுன்னு சொன்னால் அதை கொடுத்து இன்னொன்று வாங்குறது. பை அண்ட் செல் வாங்குதல் விற்றல். கிளாக் என்று சொன்னா அதாவது ஒரு கடையில வேலை செய்யறவங்க. க்ளோஸ்ட் ஓப்பன். க்ளோஸ்ட் என்றால் மூடி இருக்கிறது, ஓப்பன் என்றால் திறந்திருத்தல். கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு. கஸ்டமர் வாடிக்கையாளர். டிபார்ட்மெண்ட். Right. So before we move ahead, let us have a look at the pronunciation. First one, cash. Cash. Next one, cashier. Cashier. Next one, customers. Customers. Fitting room. Fitting room. Then you have the size, medium, large, small, extra large, extra small. On sale. Pay, price, price tag, sales tax, sales tax. Shopping cart, shopping cart. Store hours, store hours. Size, size, anyway, size, size. Window shop, window shop. Broken, broken. Exchange, exchange. Expensive, expensive. Consumer, consumer. Receipt, receipt. Refund, refund. Repair, repair. Return, return. Shrink, shrink. Warranty, warranty. Wrong color, wrong color. Wrong size, wrong size. Store, discount. Change, buy and sell. Clerk, clerk. Closed, open. Closed, open. Credit card, credit card. Customer, customer. Debit card, department. Right. So moving on, try to guess the words which would come into these blanks. Okay. So I want you to do it on your own first and then I will do it. So please pause the video and do it on your own and then let's discuss the answers. இதில் நீங்கள் வீடியோவை பாஸ் பண்ணி இடைவெளி நிரப்ப போகிறீங்க. இப்போ நாங்கள் படித்த வேர்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் இதை செய்ய போகிறீங்க. Right. I think you would have completed it by now. Let's have a look at the answers. How much does this sweater cost? What's the price?
Okay. Should I buy a small, medium, or large jacket? I don't know what size he wears. Where can I buy this shirt? Okay. Next one. Would you like to pay by cash or by credit card? Is the store open or closed? You can try it on in the fitting room. Right? Oops, the full stop is actually there. It should come in here. Right. How much does this sweater cost? What's the price? Should I buy small, medium, or large jacket? I don't know what size he wears. Where can I buy this shirt? So she sees the shirt and she says, oh, where can I buy this from? Would you like to pay by cash or by credit card? Is the store open or closed? You can try it on in the fitting room. How much does this sweater cost? இந்த ஸ்வெட்டருக்கு எவ்வளவு காசு செலவிடப்படும்? What's the price? இதன் விலை என்ன? Should I buy a small, medium or large jacket? ஒரு சின்ன இல்ல மீடியம் அளவு இல்ல பெரிய ஜாக்கெட் வாங்கணுமா? மீடியம் சொன்னா சின்ன நிமில பெருசு மில ரெண்டுக்கும் நடுவுல. I don't know what size he wears. அவர் என்ன அளவு போடுவார் என்பது எனக்கு தெரியாது. Where can I buy this shirt? இந்த ஷர்ட் நான் அங்க வாங்கலாம். Would you like to pay by cash or by credit card? நீங்க கிரெடிட் கார்ட்ல காசு செலுத்த விரும்புறீங்களா இல்ல காசாவே கொடுக்க விரும்புறீங்களா? Is the store open or closed? கடை திறந்திருக்கா மூடி இருக்கா? You can try it on the fitting room. நீங்க fitting roomல பார்த்து இது உங்களுக்கு அளவாண்டு போட்டு பார்க்கலாம். Right. So, let's have a look at some of these questions. How much is this? Okay. You can ask them, how much is this blazer? How much is this shirt? How much is this ring? Okay. So, you can ask the price of anything, right, by using the question, how much is this? Now, this means you should have it with you. Okay. If you're pointing at something, how much is that? Okay. Example, I have it with me. How much is this pen? How much is this ring? How much is this blazer? How much is this top? How much is that t-shirt? How much is that sari? Can you see it? No. So I'm pointing at something and asking from you, right? So this and that. So I'm going to write an example. How much is this pen? What is the size of this? So how much is this blazer? So I'm showing someone. What is the size of this? Okay. Or you can say, what is the size of that t-shirt? Okay. Because there is this, I'm continuing it. Can I have this in a different color? Right? That means I don't like the color. I want the same one, but in a different color. Can I pay by cash? Or you can ask, can I pay by card? If you want to be more specific, you can ask, can I pay by my credit card? Can I pay by my debit card? Okay. Where is the fitting room? What time does the shop? Okay.
So you're talking about a specific shop, so you need to use the, right? What time does the shop open? Or you can ask, what time does the shop close? Not closed, close. Are there any on these items? Are there any what? Discounts. Okay. Are there any discounts on these items? இப்போ நாங்க பாப்போம் ஷாப்பிங் போகும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடிய சில ஃப்ரேசஸ். இது வந்து பழகுறது உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்டுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். How much is this pen? இந்த பென்னின் விலை என்ன? உங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பொருளாக இருந்தா, அதாவது நீங்க இப்ப கேட்கிற பொருள் உங்களுக்கு முன்னாடியோ பக்கத்துல இருக்கிறதாக இருந்தா நீங்க this and யூஸ் பண்ணுவீங்க. What is the size of this? இதன் விலை என்ன? இதன் அளவு என்ன? What is the size of this? இதன் அளவு என்ன? Can I have this in a different color? இதே விஷயத்தை நான் ஒரு வித்தியாசமான கலர்ல எடுக்கலாமா? Can I pay by cash? நான் காசா பே பண்ணலாமா? Where is the fitting room? Fitting room அங்க இருக்கு. What time does the shop open? என்ன டைமுக்கு கடை திறப்பாங்க? What time does that shop open? என்ன டைமுக்கு அந்த கடை திறப்பாங்க? So this என்றது உங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற விஷயங்களை குறிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணும். That என்றுனா கொஞ்சம் தூரத்துல இருக்கிற விஷயங்களை குறிக்கிறது that. So what time does that shop open? அந்த கடை என்ன டைமுக்கு திறப்பாங்க? Are there any discounts on these items? இந்த பொருட்களுக்கு ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் கழிவு உள்ளதா? Right. So we had a look at some of those words that we used only. We put it here, right? Let us have a look at what we covered in today's lesson. ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் ஷாப்பிங் போகும்போது தேவையான சில இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரேசஸ் பார்த்தோம். இது உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்டில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஐ ஹோப் யூ வில் ப்ராக்டிஸ் தீஸ் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ். So today's lesson, which we did, was all about shopping. We had a look at some of the useful vocab. Then we had a gap fill task where you completed the blanks. And finally, we had a look at the important question tags. That brings us to the end of the lesson, which was all about shopping.